кто-то информацию о Спириде. И Спирида приехала из Италии, она расскажет о, скажем, об поселении таком, как Даманхур. И это не только поселение, но также еще, как сказать, такой подземный храм, просто, который как на сегодняшний день просто принято или рассматривается 8-м чудом света. Вот если кто-то, не знаю, кто-то читал уже, смотрел информацию? Нет? Да. На сайте кто-нибудь посмотрел? Да? How many of you have already seen photos? Да. Сколько человек уже видели фотографии? How can I see better? How many? Да, еще, пожалуйста, поднимите руки. Not so many. Okay. Да, не так много. So those of you who've seen photos, and another question: how many of you understand me directly? Да, и кто из вас понимает напрямую, что не нужно переводить? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so someone. Okay. Yes. Okay. But that was just to see who understood me. Oh, yes. Thank you. So for those of you who've seen the photographs, I can imagine why you're here. Для тех из вас, кто уже видел фотографии, я понимаю, почему вы здесь. But for those of you who have not seen the photographs, why are you here? Да, для тех, кто не видел фотографии, почему вы здесь? What is your interest? Да, в чем ваш интерес? How did you hear about Damanhur? Да, как вы услышали о Даманхуре? Из сайта белых облаков, они очень интересные. Да, they know from the site. It was a wonderful description. The site. I mean the site of White Clouds. Of White Clouds. So the White Clouds advertising. And anybody else? Еще как-нибудь. Why are you here tonight? Да, почему вы здесь сегодня вечером? Знакомых, которые танцуют сакральные танцы. From relatives who dance sacred dances. With Maya? Yeah. Okay. Mandala dance? Beautiful. Yes, wonderful. I can see also from your t-shirt. Yes. So can you come here for a second? Or stand up just for a second. So if you can please show this your t-shirt from Damanhur. Покажите, пожалуйста, футболку из Даманхура. So this is a symbol from our temples. Да, это символ нашего храма. Thank you for coming. Да, спасибо за то, что пришли. Thank you for wearing this. Спасибо за то, что носите. I am Italian. Да, я из Италии. So, you know, as Italians, we like to communicate. Да, и как итальянцы мы любим общаться. So that's why I'm asking you questions. Вот почему я задаю вопросы. Because I don't want just to be the only one talking. Да, потому что я не хочу быть только одним человеком сегодня говорящим. Я not the only one. Of course, with Andrei. I was going to say with Andrei, me and Andrei. You anticipated me. When I finish, you said short sentences, and now you. Just me and Andrei, but it's nicer if you also, if we have a conversation. Да, и будет здорово, если вы также будете принимать участие, задавать вопросы, что-то уточнять, если есть необходимость. So I have been living in Damanhur for 27 years. Да, я проживаю в Даманхуре уже 27 лет. A long part of my life. Да, большую часть моей жизни. But Damanhur is today 45 years old. Да, но Даманхур на сегодня насчитывает уже 45 лет. So we are at the third generation. Да, мы уже третье поколение. We have children that were born or children born there. Да, и у нас есть ребятишки, которые, дети, которые родились там, и уже и у них родились дети. So when it started, we thought this is an experiment. Да, и когда мы начинали, мы думали, что это просто эксперимент. And now we feel that it's not just an experiment. Да, сейчас мы чувствуем, что это не просто эксперимент. But it's a seed that has started to create a greater tree. Да, что это было как зернышко, которое на сегодняшний день начинает разрастаться и превращается в большое дерево. And our dream is that we are creating something that will inspire many other people around the world. Да, и наша мечта в том, что мы создаем что-то, что будет вдохновлять большое количество людей по всему миру. To find practices, to find the knowledge for the new times they're coming.
Да, для того, чтобы найти новые практики, новые new knowledge. да, и новые знания для того времени, которое сейчас приходит. Many of us, me included, we study yoga, we studied ancient practices. Да. И многие из нас, включая меня, изучаем йогу и различные практики. But it is also true that in this time we are really changing. Да, но правда, что в настоящее время мы все меняемся. Everything is changing. Все меняется. Our body, Наше тело, our minds, наши умы, our relationship with reality. да, и наши взаимоотношения с реальностью. Time is changing. Время меняется. Our connection with time is different than it was 5,000 years ago when yoga was invented. Да, и наше отношение ко времени на сегодняшний день другое, нежели было 5000 лет назад, когда была изобретена йога. We eat differently. Да, Eat мы differently. кушаем по-другому. We breathe a different air. Да, мы вдыхаем совсем другой воздух. We have different thoughts. Да, и у нас совсем другие мысли. So all of these practices, И все эти практики, maybe today, we need to look at them in a new way да, и нам необходимо на них посмотреть под другим углом зрения. and think what it is, what would we take as it is, and what will be transformed if we think of us in the future. Да, и что мы можем принять из этих практик в том виде, как это есть, и что нам необходимо изменить для будущего. So this has been a little bit the idea of Damanhur. Это была вот та идея, с чего начинался Даманхур. What is the essence of our past as humanity? В чем заключается суть нашего прошлого как человечества? The memories of our past. Да, воспоминания о прошлом. But what if we could also remember the future? Но что, если мы также могли бы помнить и будущее? And if we could remember the future, what could we change Если бы мы могли помнить будущее, то что бы мы могли поменять? so that we can create a new humanity, Так что мы можем создать новое человечество, more connected, более взаимосвязанное, happier, более счастливое, more just? более справедливое. So from the point of view of quantum physics, С точки зрения квантовой the физики, scientists tell us that time does not exist. ученые говорят нам, что время не существует. Also, Einstein said that time doesn't exist. Да. Также Эйнштейн говорил, что время не существует. Einstein said, time does not exist, it's only an illusion, Да, Эйнштейн говорил, что время не существует, это всего лишь иллюзия, but a very convincing one. но очень убедительно. Because when we are alive, we are convinced that time exists. Да, потому что когда мы живем, мы абсолютно убеждены, что время существует. We live through time. Мы живем сквозь время. But from the point of view of us as divine beings, Но с точки зрения нас как божественных существ, time does not exist because everything is present at the same time. да, время не существует, потому что все присутствует в одно и то же время. Like the universe is all there at the same time. Да, так же как Вселенная присутствует все время. So if this is true, Так что, если это правда, it is possible that we remember the future. то возможно, что мы можем помнить о будущем. And as we remember the future, И когда мы помним о будущем, we can at the same time create it. мы можем в то же время создать его. So Damanhur was born to create this point of connection Да, и Даманхур был создан для того, чтобы создать вот эту точку связи between the past of humanity между прошлым человечества, and the idea that we can create a different future. да, и идеей, что мы можем создать другое будущее. Different from what? Отличающееся от чего? From the story that most of the media and the governments want us to believe. Да, от той истории, которую средства массовой информации и правительство хотят заставить нас поверить. That we always have to have war on our planet. Да, что мы всегда должны иметь или имеем войну на нашей планете. There's always have to be someone that is exploiting others. Да, что всегда должен существовать кто-то, кто эксплуатирует другого. We believe it can be different. Things can be different. Да, а мы верим, что мы можем жить по-другому, и что вещи могут быть устроены по-другому. And the answers are not coming from government Да, и ответы не приходят от or правительства big organizations. или от крупных организаций. The answers are coming from us, Да, ответы приходят от нас, from people от людей, that awaken. которые пробуждаются.
And we are seeing that in this historical moment, И мы видим, что в этот исторический момент, as all the negative things are accelerating, когда все негативные события ускоряются, усиливаются, also the positive things are accelerating. также и позитивные вещи And there's ускоряются и more усиливаются. and more people awakening Да, и все больше и больше людей пробуждается. and making different choices. Да, и делают отлично другие выборы. Different choices about everything. Да, другие выборы по отношению ко всем, практически к каждой области жизни. His telephone agrees with me. No, you're welcome. So Damanhur started with a small group of people Да, и Даманхур начался с небольшой группы людей, that said, what would happen if we choose everything in our life? да, которые задумали, что случится, если мы изменим все в нашей жизни. What would happen if we can decide how we wanted to recreate a relationship with healing, Да, если мы поменяем как наше отношение к целительству, к исцелению, with nature, наше отношение с природой, with birth, с рождением, with death, со смертью with all the passages of our life in between? и со всеми путями жизни между двумя этими событиями. And what if we could build a direct connection with the divine, И что, если мы сможем создать прямую связь с Божественным? so that that divine outside of us Что Божественное снаружи по отношению к нам, can become a more powerful mirror for the divine inside of да, us? может стать более мощным зеркалом по отношению к Божественному внутри нас. So we spent a long time Так что мы провели очень длительный период building времени, temples, да, создавая храмы. building temples inside a mountain. Да, создавая храмы внутри горы. And I want to show you photos of these temples. Да, и я хочу показать вам фотографии этих храмов. And we're still finding a way to how? Yes, please. Да, здесь, к but сожалению, it's okay. получилась накладка с проектором. И Эсперида запланировала презентацию прям показать на экране. Но пока вот, как только появится, может быть, он освободится, тогда покажет больше. А пока что мы вынуждены на экране, на компьютере показать фотографию. Yeah, okay, let's continue. But maybe in the last half hour we can have the project. Да, но может быть последние полчаса будет проектор, и тогда будет показано все. So better have. Эсперида переживает очень, что приходится больше рассказывать, да, как перед людям, которые рассказывают о пирамиде, которые никогда не видели пирамиду, немножко тяжеловато. So if you can stay till the end, in the last half hour we show you all the photos. Да, и если вы останетесь до конца, то последние полчаса мы покажем все фотографии. At the moment you have to believe what I tell you. Да, и пока что вам приходится верить на слово о том, что я говорю. But I've been there many times, I've seen them many times. Да, но я просто много раз и видел. So we built these temples inside a mountain, Так что мы построили эти храмы внутри горы. and we call them the temples of humankind. Да, и мы назвали их храмы человечества. Because again, we are not thinking of gods or goddesses outside of us, Да, потому что, еще раз, мы не думаем о богах и о богинях где-то снаружи нас. that also gods and goddesses inside of us. Да, но также, что есть боги и богини внутри нас. Our understanding of the spiritual kingdom, Да, I don't know what's the right word. окей. И наше понимание духовного, не королевства, а может быть духовного мира, скажем так. Is that it's an ecosystem. Да, что это экосистема. It's like my body is an ecosystem. Да, это точно так же, как мое тело, это экосистема. So I am the highest level of complexity. Level of complexity. Что у меня... Spirit is the higher level of complexity, but inside of me there are other complexities. Да, что есть как бы внешний уровень сложности, а есть еще внутренний уровень сложности. My organs also have some complexity. Да, также есть еще органы внутренние. Да. Анатомия, физиология. Ну, да, скажем. And then I have millions of bacteria in my intestines. Да, и также Right? есть миллионы бактерий, They keep me alive. которые позволяют мне быть живой. So what is more important? Is Да. me a spirit or my bacteria? Да, так что более важно, я как эсперида или мои бактерии? It's a serious question, Да, и right? это серьезный вопрос. What's more important? Да, что более важно?
ну, физиология важна как плотный материальный мир, а остальной внутренний мир — это энергии, которые тоже надо, с которыми работать. Yes, and yes, physiology is important. Yes, physiology is important, but we also need to work with the inner energies. Right. But without this, I would not be alive. Да, но без этого So- без физиологии я бы не могла жить. And if I don't have the right balance in my guts, Да, если у меня нет правильного баланса внутри, I cannot think well, да, я не могу хорошо думать, I cannot be happy, не могу быть счастлив, I can be very aggressive, я могу быть очень and it's not агрессивным. really me. И на самом деле это не It я. all comes from here. Это все приходит отсюда. So I'm an ecosystem. Да, что я являюсь экосистемой. So the same thing that happens in me И то же as самое, a person happens in our relationship with the gods. да, и все то же самое, что случается внутри меня как личности, то же самое проявляется в моих отношениях и с Божественным. We are all part of the same ecosystem, Мы все части одной и той же экосистемы. larger and larger and larger and larger, Да, все больше и больше и больше. till the absolute. Да, и каждого абсолюта. But from our point of view in Damanhur, Да, но с нашей точки зрения... look, this magic is coming. Да, магия появляется. From our point of view in Damanhur, all the names of the divine forces of the people Да, и с нашей точки зрения все имена божественных сил людей, are all important. все важны. You know what? Then we need my bag because I have the. Sorry, darling. In my black bag is the adapter for the projector. Sorry, I didn't take it. HDMI. 1 second of this because otherwise these very important concepts get really confused Да. with the technical. Do you have any question on what I said so far, or any comment, or I don't agree? Да, если какие-то вопросы, да, или может быть не согласны. The question is there any connection between Freemasons and Не будьте Damanhur? лучше падать. Not a direct connection. We do not have a direct connection with the Freemasons. There are parts of our philosophy that are similar, just Yeah. like there are parts that are similar with other orders that all took origin from the past. So the Freemasons, for instance, they have a lot of knowledge from ancient Egypt. We also have some roots in ancient Egypt, but simply because ancient Egypt was one of the main areas from which the knowledge of Atlantis came to us. So this is another important concept. We are convinced that this is not the first time of the developing of humanity. Atlantis was a very important moment, and part of the awakening that's happening today is also to reconnect us to those memories. Sorry, Andrea said so much. Because he asked me in English and I was going, sorry. Если на английском задают этот вопрос, вы делайте паузу. Я перевожу для всей аудитории, наверное, так, да? Вот, и тогда будет все участвуют. Yes. HNDI. Freemasons — это слово. You don't have it here. You need the cable. Я спросил, есть ли какая-то связь между Даманхуром и Они там любят масонами. диджей. Вот. А VJ ответ I был don't такой, have. что, безусловно, связь есть, потому что, масоны тоже возрождают древние знания, и, в общем, все это в одном поле, вот как-то так. То есть прямой связи нет, но косвенно масоны возрождают знания атлантов, и что сейчас не первая цивилизация, и Даманхур тоже занят этим. Вот прямой. Да, и про египетскую цивилизацию. Что это тоже знание атлантов. But we are not Freemasons. Да, но они масоны. It's not have HDMI. Not have HDMI. Not have. No, you can have this, but the important thing is that it comes out as a HDMI. No, it's VJ. But that I don't have. Christina, we need the right cable. Там кабель нужен, Нет правильно? кабеля HDMI. Он, наверное, там. Один питание, другой вот такой, он не подходит. Almost magic. Almost. Now Почти we магия у нас.
Okay. New magic. New magic. I'm sure now we're almost at the end of the what we need. Да, конечно. Трудно представить, какие практики они делают. What practices do you do? This is a difficult question to answer without the previous background Да, это сложно ответить без предыдущего. because we have many different practices that if I don't explain what Damanhur is before, Да, it's то есть difficult сначала to нужно объяснить, что такое Даманхур, и тогда будет понятно Right, практика. because- Иначе так немножко неудобно объяснять. we do not have the classic practices. Да, потому что у нас нет классических практик. We have some, but they're a little different. Да, некоторые есть, но они немножко другие. Это философия. Да, okay. Then about philosophy. This is what I was talking about. I was talking about the philosophy right now. Up to now, that's what I was talking Да, about. это то, о чем я говорила. Мгм. Ну, А пытался как у вас объяснить. идет взаимоотношения, выстраиваются связи, внешний мир, который окружает, У нас это в Даманхуре имеется. да, в Даманхуре, Yes, социум, не знаю, налоги, политика и так далее, и непосредственно взаимосвязь вот того внешнего мира непосредственно с yes. Даманхуром. And could you please think about connections between them and the society, here, taxes and Okay. and other So your questions are completely different. Okay. I asked you if you had questions on what I had said so far, not on new topics. Да, и я просил задать вопросы о том, что до этого рассказала, а не о новых темах. And then we go to the new themes. Otherwise, it's Да, и very да, complicated. Yeah. But let's keep this question because they're all important Да, questions. и, пожалуйста, она попозже ответит на Мгм. эти вопросы. Да. But let's go back for a moment to the ecosystem. Да, и давайте вернемся немного к экосистеме. So the key idea of Damanhur is that we are a part of a living ecosystem of forces. И основная идея Даманхура то, что мы являемся частью экосистемы различных сил. Of greater and greater divine forces. Да, все больших и больших божественных сил. The closest forces to us Да, и ближайшие силы к нам, are those of which we know the names. да, это те силы, для которых у нас есть имена. So every people of the world found words, sounds, frequencies to call their gods. Да, и у каждого человека на планете есть какие-то звуки, которыми он обращается к божественному. If we look around just in these books, Да, если мы посмотрим на все эти We- книги вокруг, you can see so many different kinds of spiritual books да, и мы видим все виды самых разных духовных книг with many different names. с разными именами. But is Shiva the only God in the universe? Но является ли Шива единственным богом во Вселенной? Yes or no? No, Right. right? Is I don't know, the ancient is a Rod, for instance, Rod, to go to your ancient tradition. Is Rod the only God in the universe? Да, является No. ли, Is Tara the only goddess in the universe? No. So all of these forces also are part of something greater. да, и все эти силы являются частью Till- чего-то большего. We reach the absolute. Да, до тех пор, пока мы не достигнем абсолюта. So a part of our practices, for those who were asking about practices, Да, и часть наших практик, это для тех, кто спрашивал о практике, is meditation techniques да, это медитативные техники, to feel чтобы почувствовать the unity единство through diversity. через разнообразие. So we feel, and this is the last big philosophical thing I'm going to say, and then we can go into simpler things. But this is important so you understand why we created Damanhur. We did so much work. Да, и это последняя философская вещь на сегодня, чтобы понять, а дальше мы перейдем к тому, что я покажу, для чего мы построили Даманхур. So these are new times Так что сегодня новые времена, in which the different gods of humanity don't need to be at war with one another, когда различные божества человечества им не требуется не требуется воевать друг с другом, but can be in harmony. но когда они могут быть в And гармонии. with that harmony, also we as humans, we can find harmony and peace. Да, и с этой гармонией мы, как люди, тоже можем находиться в гармонии. So in the very past and in some tradition, И в далеком прошлом there are many gods, да, существовали разные боги, but there is not the idea of one unity.
но не было идеи одного единства. In other traditions, like the monotheistic religions, Да. В других традициях, как, например, монотеистические религии, there is only the idea there's only one God. да, есть идея, что существует только один Бог. And in the last thousands of years, of course, he was male. Да, и прошлые тысячелетия, прошедшие тысячелетия, это был преимущественно мужчина. In these new times, Да, эти новые времена. we can have the understanding Да, у нас может быть понимание, and the connection, which is more important да, than и the understanding, связь, которая даже более важна для понимания. that we are in an ecosystem Да, что мы находимся в экосистеме, with many, many different forces, да, с многими-многими различными but they're силами. all facets of just one absolute. Но они все, можно сказать, составляющие единого абсолюта. And this absolute is not male, И этот абсолют, у него нет ни мужского рода, is not feminine, да, и он не it's женского рода. an integration of everything. Да, это объединение всего. So this is the philosophy of Damana. Да, это философия Даманхура. So all our practices go in the direction of exploring this. Да, и все наши практики направлены в направлении постижения этого. Unity through diversity, Постижение единства через разнообразие, which go from the social level которое идет от социального уровня, of living as a community, от того, чтобы жить как сообщество, supporting each other, поддерживать друг helping друга, each other, помогать друг другу. and as I said from the beginning, thinking about every aspect of life, Да, и как я сказала в самом начале, думая о каждом аспекте жизни. from birth, От жизни and actually before birth, и даже at the moment of the idea that you want to have a child, there is a whole set of practices that start. да, и даже до момента рождения, потому что есть практики, with all those practices, There are lots of meditation practices that start. что есть еще много медитативных практик, чтобы to start what? That begin, that start, that begin. Которые начинаются, да. Okay, to when we die, Да, до того момента, когда мы умираем. because we have practices to prepare for dying Да, потому что у нас есть практики, как подготовиться к смерти. and rituals to guide the people who die. Rituals that guide the people who die. Rituals, yes. И ритуалы, которые помогают нам, rituals that help. People who die Да, ритуалы, которые помогают людям, которые умирают. in the transition to the Да, afterworld. помогают в переходе в последующий мир. So that we do not have a separation between when we are alive in a physical body Так что у нас нет разделения между тем, когда мы живем в физическом теле, and when we are alive without a physical body. да, и когда мы, по сути, живы, но без физического It's a тела. different state of being. Да, это различное состояние существования. But if we have a divine part in us, that divine part is always existing, whether we have a physical body or not. Да, и если у нас есть божественное начало внутри нас, то оно существует вне зависимости от того, живем мы в теле или нет. We have practices very important for us of connection with nature. И у нас есть очень важные практики взаимодействия с природой, или взаимосвязи с природой. Understanding that nature is really a part of our soul. Да, и понимание природы – это на самом деле часть нашей души. So not only we have created temples underground, И мы не только создали храмы под землей, but on top of the temples we have a forest that we call the sacred woods. да, но на горе есть лес, который мы называем священный лес, священные деревья. Because we understand that again, the ecosystem can only be complete if we also have the trees that are the antennas. Да, потому что мы понимаем, что экосистема может быть завершенной, если у нас есть также деревья, они выступают как антенны, With the cosmos. да, с космосом, So связывают нас с космосом. our most important rituals are rituals connected to the passing of the seasons. И наши наиболее важные ритуалы связаны с прохождением времен года. So we celebrate the solstices and the equinoxes. Solstices, do you know what the solstices is? Спасибо. The two solstices and the equinoxes, which are the great rituals of nature. Да, которые являются
такими великими ритуалами в природе. They remind us that we are a part of nature И они напоминают нам о том, что мы являемся частью природы, and that the earth is part of the cosmos. да, и что Земля является частью космоса. And we're all part of this great rhythm, which is much greater than we are. Да, и мы все часть вот этого великого ритма, который больше, чем все. And these are rituals connected to the sun. И также есть ритуалы, которые связаны с Солнцем, So they're connected also symbolically to the stellar principle да, которые связаны с принципом of the stars, because the sun is our star. Да, которые также связаны с принципом звезд. And then we have rituals connected to the moon, И у нас есть ритуалы, связанные с Луной, the feminine principle. да, с женским принципом. So every month with the full moon, Да, и каждый месяц с полной луной, we have a beautiful ritual of the oracle да, у нас есть такой очень красивый ритуал оракула, that is open to all our guests and all our friends that want to come. They can participate in this. Wow, now we're getting into serious magic. да, и этот ритуал, последний ритуал Луны, открыт для всех наших гостей, наших друзей, которые могут принять в нем участие. Oh, now I'll have to see if I can do the magic of transferal. Да, посмотрим, смогу ли я осуществить магический If there is ритуал. anyone here who's an expert in max transferal of photos, you're welcome to come and help me. Да, если кто-то хорошо разбирается в маке, я там как файлы перекину, то помогите, пожалуйста. No one? No one of the young ones? Oh, Молодежи нет. thank you. I just know someone that can help me. Okay, so how do I make this that it goes nicely out there? I think it's Да, как сделать так, чтобы было видно. maybe file. No, so this is what I want to give them. Okay. File, maybe as export. But okay, first I need to select. Oh, okay, and then file, maybe export. I have copy. But I think I can just do export. Use another file. No, I want to sequence number. Yeah, I know. I don't know. I understand. So let's see. Export. Maybe I can see if I can see this. To USB work disk. table Export. and then Oh, I need internet. internet. Здесь есть Wi-Fi? Да. We have Wi-Fi. We Mhm. can connect. Какой пароль? Coffee Zone Air. Угу. I can do that. А пароль? I know this Wi-Fi. Мы все нашли, все же Мгм. учет. Да. It's all good. It's all good. Copy? Yeah. It is coming, but no, I don't know. I think you can copy all to work table. I'm doing this. Okay. No, it's okay. It's doing it. Mhm. I just hope it puts in order, but yeah, look, it's doing it. It's on in as good. It looks like it's working. Да, кажется, работает. This is like real magic. Да, как настоящая магия. Волшебство. Probably take a little time, but we should be. А может, немножко времени займет, но А можно книжку положить чуть-чуть повыше? Сейчас делаем. Только мы можем поставить подальше. Это же Даманхур. Так что все должно работать. Okay, yeah, it's continuing. Okay, very good. Fantastic. Yay! So to answer your question on practices, да, чтобы ответить ваш вопрос по поводу практик. I started answering a little bit. Я начала немножко отвечать. And then, because what we're looking for is this idea of reunification within ourselves, Поскольку то, что мы ищем, это идея воссоединения с самими собой, and we're all different, и мы все разные. to get to the same point, Для того, чтобы добраться до той же самой точки, we need different paths. для одной и той же точки, нам нужны разные пути. Because if we're different and we all take the same paths, Поскольку если the same path,
поскольку если мы все разные, идем по одному и тому же пути, maybe we won't get to the same place. да, то, возможно, мы не дойдем до того же самого пункта назначения. Because maybe somebody can get to this point. Say we all want to go to the Buddha. Some people can arrive here running, Да. and they take a straight path. Да, например, все мы хотим прийти к Будде, и кто-то может бежать и по прямому пути. Some people want to get to the Buddha flying Да, кто-то хочет because прийти they are к Будде, different, because they have wings. да, кто-то хочет прийти к Будде через полет, потому что у них есть крылья. Maybe some others want to come here swimming. Да, а может кто-то хочет приплыть. So in Damano, we have many different practices according to what the person likes. Да. И в Даманхуре у нас разные практики в зависимости от того, что нравится человеку. So, for instance, for the artists, their main practice is to create the temples. Да. И для художника основная практика – это создавать храмы. So the painters paint, Так что те, кто And that's- художники, рисуют. Да. their meditation. И это их медитация. The people who make sculpture, they make sculptures. Да. И люди, которые могут создавать скульптуры, они их и делают. The dancers dance. Да. Танцоры танцуют. And we have people that build the temples. So for them, the meditation is actually excavating and creating them. Да. И также у нас есть люди, которые, собственно говоря, и строят храмы. И для них вот этот сам процесс после строительства является их медитацией. And then we have some practices that we all share as the basis. Да. И также у нас есть практики, которые мы все выполняем. Это как некая база. So the classic meditation, for instance, we have. Так что, например, классическая медитация, которая у нас есть. We have practices of looking at sacred images. У нас есть практика созерцания, так скажем, созерцания таких священных образов. We have a sacred dance. Да, у нас есть священный танец. So there are many different things. Так что существует много различных. And as I said before, for us, the important thing is also to participate and be aware of the cosmic rhythms. Да, и для нас важно принимать участие и осознавать космический ритм. Because I'm sure that you, if you're here, you probably know that also the whole tradition of Christmas Да, is much older. Да, поскольку, раз вы здесь, вы, наверное, знаете, что традиция Рождества, она гораздо старее. Do you know why we celebrate Christmas on the 25th of December? Maybe in the Orthodox is a little different, or is it always the same also? Because of the Saturnalia. Hmm? Because of the Saturnalia. No, I've asked another thing. Is it the same, or is it? It's a different day. So in the Christian Catholic, because I don't know so much in the Orthodox, it was Почему мы празднуем Рождество? Это было? it was it was the winter solstice. Это было зимнее солнце. So the 25th of December at the time of the Romans was the winter solstice Да, 21 декабря от the time of the Romans. Да, во время Романской империи было зимнее солнцестояние. Because you know that Christianity became a religion at the time of the Romans. Да, потому что вы знаете, что христианство стало религией во время Римской империи. Over 300 years after the death of Christ. Через 300 лет после смерти Христа. So the Roman Empire was falling apart. Да, так что Римская империя разваливалась. And they needed a unifying principle. Да, им нужен был какой-то объединяющий принцип. So they really literally sat down И они буквально сели, and they took different parts from different religions, и они взяли разные части из различных религий. from Egypt, Из Египта, from Greece, из Греции, from Asia Minor, Asia Minor, Azerbaijan, да. all that area. Средняя Hmm? And then they created this new religion. Да, и они создали эту новую религию. And they chose to create all these stories on this man, Jesus Christ. Да, и они приняли решение создать все эти истории о Иисусе Христе, And when Constantine, who was the Roman emperor который был at the time, римским императором в это время, went to this Roman army пришел к римской армии and said, "We are going to change religion." и сказал, что мы собираемся поменять религию. The general said, "Okay, Да, генерал сказал, ну But- хорошо, но we're not going to change the day of the celebration да, мы не будем менять день празднования of our god Mithras. нашего бога Митраса.
And Jesus Christ now has many characteristics of mitras. Да, и Иисус на сегодняшний день имеет много характеристик Митраса. And so they said, okay, we're going to celebrate the birth of Christ on the 25th of December. Да, и тогда они сказали, ну хорошо, будем отмечать день рождения Христа 25 декабря. But at that time, just like today, Но и в то время, так же, как и сейчас, it was known that Christ was born in the spring, да, было известно, что Иисус родился весной. because that was the time in which the shepherds were meeting, not in the middle of the winter. Да, и это было время, когда пастухи действительно собирались, а не посреди зимы. So this is not to say that Christ was not this incredible figure that we all love, but the religion that is built on his figure is a little different from the original. Да, и это я не говорю о том, что Иисус не является тем, кем он на самом деле есть, как мы его воспринимаем, но религия немножко отличается. But in spite of this, Но несмотря на это, it still connects to a big cosmic rhythm. да, тем не менее, все равно все связано с большим космическим We ритмом. celebrate Christmas, Мы отмечаем Рождество, and the whole cosmos is going through this. The whole Earth is going through the solstice. да, и вся Земля в это время проходит через солнцестояние. So there is something deeper and deeper and deeper under almost everything that we do today. Да, так что есть всегда более глубокий, еще более глубокий уровень за всем, что мы делаем сегодня. So as I said in the beginning, and I repeat for the people that arrive later, Так что я немножко повторю для тех, кто присоединился к нам позже. the idea of Damanhur was to see, okay, what is the essence that we can find that is the oldest of everything at the basis of us being humans on this planet? Да, и основная идея Даманхура была в том, чтобы определить, какова же суть того, что стоит, можно сказать, за всеми религиями изначально, когда мы еще здесь только начали формироваться. So that we can create a different future. Так что мы можем создать другое будущее. I think we have completed this. Так, надеюсь, что у меня все получилось. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So now I just need someone that can operate that computer. Да, так что мне нужен кто-то, кто сможет управлять. And we're almost at the perfect magic here. Почти у нас совершенная магия, волшебство здесь. Так, а можно вас на минуточку помогите, пожалуйста? It is all wonderful. Хорошо. Where is Christina? Thank you, Christina, for being so not giving up on this. This is your thing. So now I will, on this beautiful screen, can show you some images Да, я на этом экране покажу вам некоторые изображения. that I hope can give you an idea of the scope of these. Root folder. Hmm? Yes, root folder. They're not in a folder. They're just Okay. because I put them with number, but that's not the first one. So can we do it? They were called 1, 2, 3, 4, 5, because now if they are not in order, then it's really gonna be fun. Mhm. But I gave them they all have the same name. Presentation Damano 1, 2, 3, 4. Yeah, now they're perfect. Yes. Great. While we do this last bit of magic, any questions on these topics? Because all the others. Okay, Ну, пока мы perfect. всё готовим, есть какие-то That's- вопросы, может быть? По that's тем темам, perfect. которые были. Thank you. What do you think about yoga? You practice it or you have something? So we. Можно- I will translate the I question think, of for- course, of course. Да, и что вы думаете о йоге? Или есть какая-то своя у вас? So many of us practice it. Да, многие из нас практикуют йогу. We have several yoga teachers that come with their groups to do practice in the temples. Да, и у нас есть несколько учителей йоги, которые приезжают, привозят группы, и они выполняют практики в храмах. And we also see that some of the great yoga teachers on the planet today are changing the Right. practice. Да, и мы также видим, что многие великие учителя йоги сегодня меняют свою практику. They understand that our body is changing. Они понимают, что наше тело меняется. So for us, when we find a practice that is still alive,
Да, и для нас, если когда мы находим какую-то практику, которая все еще жива, которая еще существует, that's an idea that it's a good practice. If you find somebody very rigid, если вы видите кого-то, кто такой очень зажатый, that is more connected to the form than it is to the result that that form wants to produce, да, который более привязан к к самой форме, нежели к результату, который он дает, then on that one we're less interested. да, тогда мы менее заинтересованы в этой практике. But we built our temples Но мы построили наши храмы also to be containers of all these different traditions. также, чтобы выступать в качестве как контейнер всех вот этих различных традиций. So we also have shamans that come. We Также у get нас есть shamans from, шаманы, they которые bring приезжают groups, к нам. so Они также группы they приводят. feel that this is a very special, very, very special place. Они чувствуют, что это такое очень-очень особенное место. And that's why we built it, Да, и вот это то, So почему мы that построили. everybody that wants to come can come. Да, чтобы каждый, кто хочет, действительно хочет прийти, чтобы он мог прийти. And actually, we have more and more people from Russia coming Да, и на самом деле у нас все больше и больше людей из России приезжают in groups. целыми группами. So that's really beautiful. Да, это действительно здорово. Because our understanding Поскольку наше понимание, is that the awakening of humanity что пробуждение человечества in this epoch в эту эпоху is collective. является It's коллективным. groups of people. Да, оно It's связано not с one, группами one, людей, one. а не то, что там где-то кто-то по одному пробуждается. And we are not the only ones that believe or feel this. Да, и мы не единственные, кто верит. You might have heard of this wonderful Vietnamese monk Thich Nhat Hanh. Да, и, возможно, вы слышали He's a о Buddhist буддийском monk. монахе Thich Nhat Hanh, по-моему. He's very old now, Да, и он на данный but he's момент done очень старый, incredible work. но он проделал невероятную работу. He opened a community in France Он создал сообщество во Франции, to help soldiers with post-traumatic stress чтобы помочь солдатам с посттравматическим стрессом. through meditation and Buddhist practice. Да, через медитацию и буддийские практики. And he said the next Buddha is not going to be a person, И он говорит, что следующий Будда будет не личностью, не персонифицированный какой-то, is going to be a community Да. practicing loving care. да, это будет сообщество, которое практикует любовь и доброту. Almost, maybe. They don't want to speak to each other. Your computer doesn't want to talk to your projector. Why is that? Excuse me, may I ask you a question? Yes? Да, можете спросить На вопрос? русском, да. Я прочитал в объявлении, что вы являетесь просветленным мастером. I've read Что вы in об этом думаете? Вы действительно просветленный человек? I've read in the- Если и второй вопрос в зависимости от ответа на первый. Да, пожалуйста. I've read in the announcement there on the wall that you are enlightened master. Yeah. No. No? Very Why? far. Why not? I am not a master and I'm not enlightened. Нет, я не мастер, и я не просветленный. I am just like you. Да, я такая же, как вы. You mean blunt and yeah, fat guy. You like me. No, I think when you're a little bit more beautiful. thank you. Maybe You're welcome. that depends on the point of view. Yeah, But from my point of view. I really believe and feel in me Я that действительно верю и чувствую, masters in this epoch что мастера в данную эпоху, is us together. что мы вместе. It's not just one. It's Это what не- we produce. Да, это не А можно второй вопрос тогда, да? Расскажите, пожалуйста, о самом сильном, тонком вашем духовном переживании, если это не it's not too personal, если не сильно, это интимно. Could you please tell us about the most, the strongest experience, spiritual experience, if it's not very personal? My Your- personal. Your personal, Yes. subjective. Your experience. Oh, it's interesting. I've been recently interviewed on this for Да, и this Меня буквально вот недавно American спрашивали об platform by Arianna Huffington. этом. Do you know the Huffington Times? A very famous Да, американская платформа. Huffington. newspaper, and then she sold it, and now she has a platform for enlightenment, for awakening.
Да, то есть есть платформа вот, в интернете, насколько я понимаю, на которой рассказывается об So I had to reflect. о просветлении. So I had to reflect on that, so I can Да, answer. и мне пришлось подумать об этом, и я теперь могу ответить. But only if they're also interested, because I don't know that are interested in about me. Да, но если это интересно всем. Okay. Yes, sure. So I have had two things that really transformed me, Да, было две вещи, которые действительно меня поменяли. and one has to do with memories of different lives, different lifetimes. И первое из них связано с воспоминаниями из различных жизней. And it's not so much the fact that I started to remember past lives, Это не настолько, что прям я прошлой жизни стал вспоминать. what has been really transformative for me А то, что было прям сильно трансформирующим для меня, is the understanding это понимание, that I am что я, in the connection of all these different points of time. да, что я нахожусь в, как сказать, во connection, в соединении всех этих. I'm a network. I am a network. I'm Да, like то есть the я, internet. То есть он говорит, я как network, как интернет. So each one of the lifetimes that I've had is like a computer receiving a signal. Да, что каждое мое, можно сказать, воплощение вот в разных временах, это как компьютер, который получает сигнал. But just to use an example, say that I've had 10 lives. Да, ну, представим просто как пример, что у меня было 10 жизней. What you see here, what I am here, it's 1/10 Да, то, что вы видите здесь, это 1/10 of what I am. того, что я есть. Because I am the connection of all those experiences. Да, поскольку я соединение всех тех вот 10 опытов. Some can be in the past, from the point of view of now. И некоторые из них могут, вот эти жизни могут быть в прошлом из точки зрения вот, сегодня. Some can be Сегодняшней точки in the зрения. future. А некоторые могут быть в будущем. Okay? Because time is present contemporaneously. Да, поскольку время существует, можно сказать, практически в одно и то же время, и прошлое, и будущее. So this has completely changed me. Да, это полностью изменило Completely меня. changed me. Полностью изменило меня. Going from feeling that my life is something that has a beginning and has an ending and it's all linear. Да, и вот это понимание, что моя жизнь имеет начало и конец, и что это линейное To время. the understanding that the experiences of this life that I'm living now Да, и пришла к тому, что понимание того, что вот эта жизнь, которой я живу Are сейчас, constantly connected to, yes, he did his magic. constantly, Are constantly connected to a greater network да, что это of consciousness, связано с вот общим полем осознанности, which in turn is connected to many others. которое в свою очередь связано со многими другими. Because every being that I am in a point of time Поскольку каждое существо, которым я являюсь в различных точках времени, also has past lives. также имеет прошлую жизнь. So in the end, this is an understanding of what it means that we're all one. Так что в итоге это вот это то понимание, которое означает, что значит, что мы все едины. So for all of us, we are more Так что для меня и для всех нас мы больше, the less we identify. больше, чем то, с чем мы себя идентифицируем. Okay, well, can you see how many obstacles we have to go through? It means this is really important. Видите, Right? When you really have через to какое количество препятствий нам необходимо пройти. Видимо, это действительно очень physical and non-physical and whoa, and the water on the computer. важно. И физическое, и не физическое, и вода. Все вмешивается. And this is the first. And then the second, Это первый опыт был. И I had второй. another one. In Damanhur, we work with В Даманхуре мы работаем с a discipline, a science, discipline дисциплиной science, I don't know, или с направлением научным, that we call selfika. которое мы называем селфика. Selfika is a name that we invented. Это имя, которое мы изобрели. Ну, What придумали. I'm wearing here, this circuitry, То, что all у of this меня, stuff, да, то, что у меня есть, вот эти украшения, is part of selfika. это часть селфики. And selfika makes it possible to
tap into, to connect to cosmic energies. Да, и селфика позволяет связаться с космическими энергиями. Это как сказать, как символы некогда, как обереги, которые создают. That then we can use for our health, которые мы потом можем использовать для нашего здоровья, or for our development of our psyche, или для развития нашей психики, for dreaming, либо для сна, либо для for мечтания. many different practices. Да, для различных практик. And at a certain point in Damanhur, И в определенный момент в Даманхуре our founder, наш основатель, who died 7 years ago, который скончался 7 лет назад, he created big structures он создал большие структуры, made of metals and alchemical liquids. сделанные из металла и алхимических жидкостей. And he said that we could communicate with them. Да, и он сказал, что мы можем общаться с ними. So, from a logical point of view, Да, ну и, вы знаете, с логической точки зрения, I found myself in front of a piece of interesting metal. да, я оказалась напротив такого кусочка интересного With металла, some spheres containing liquids. да, с некоторыми сферами, в которых содержалась некая жидкость. And I was like, okay, maybe. Да, я подумал, ну, может быть. But then I had a moment in which the energy that was passing through this system, И был момент такой, когда я... you felt it? yeah. Да, когда энергия, которая проходила через вот эту вот жидкость, It like entering into me, она как будто бы вошла в меня, and we started having a communication. и мы начали общаться. And then this energy started to speak through me. И эта энергия стала как будто бы говорить через меня. And now I've been teaching. И теперь я See, your обучаю. telephone likes what I'm saying. For now, for the last Вашему телефону нравится, что я говорю. the last 21 years, I've been teaching people in Damanhur and also around the world how to explore consciousness through this particular opening. Да, и последние 21 год я занимаюсь тем, что обучаю людей в Даманхуре и по всему миру, как узнавать или исследовать opening. It's a door. It's an opening. It's like a window. It's like You mean communication with this energy? yeah. The communication with the energies creates a specific opening for И consciousness. общение вот с этими энергиями, оно как бы открывает возможность как общение с осознанностью. So I wrote a book on it. Да, я написала книгу об этом. I only have one copy to show you. Да, у меня есть единственная копия, So чтобы what I'm показать telling вам. you is true. Да, показать, что то, что я говорю, это правда. And so these have been the two most significant points in my path of personal transformation. Да, и это два наиболее таких, может сказать, сильных переживаний на моем духовном пути. The first is this idea that we are not limited to a single point of time. Да, первое это то, что мы не привязаны к одной вот этой точке во времени. The past lives are not past lives, but they're contemporaneous. Да, и что прошлые жизни, они на самом деле не прошлой жизни, а они по сути происходят в то же самое время. And that life and complexity И что жизнь и ее сложность can reach us может достичь нас also not in a biological form. и также не в биологической форме. That our universe Что наша Вселенная has so many forms of life, имеет так много форм жизни, and that our evolution и что наша эволюция can come through different bodies, может прийти через разные тела different states of being, и разные состояния существования. not just the physical one. Да, и не только через физическое. And what I personally really like about my experience in Damanhur И то, что мне действительно нравится лично в моем опыте пребывания в Даманхуре, is that this kind of realizations, understanding, что такого типа понимания и такой вот, можно сказать, самореализации always have a very practical aspect
to them. Да, всегда имеет некий практический аспект, практическое So приложение. we have a normal life. Да, мы ведем обычную жизнь. We work, Мы работаем, we clean, да, мы там убираемся, we take care of our gardens. да, мы ухаживаем за нашими We have садами. schools for our children. Да, у нас есть школа для наших We have a детей. healing center. Да, у нас есть целительский центр. We have a farm for our Да. food. У нас есть ферма, где мы выращиваем еду. So it's not just a spiritual movement where you can have incredible moments of awareness, Да, это не просто духовное какое-то сообщество, где у вас могут быть какие-то поразительные духовные опыты, but it's a way of life that creates the support for those openings. да, но это способ жить, который создает поддержку для вот тех вот открытий, для тех, так сказать, And опытов. how do we do this? Так, и как же мы это делаем? Together. Вместе. So I could have never ever have had these experiences Я никогда бы не смогла получить вот эти if I was переживания, not in a group of people если бы я не была в группе людей, doing this research with me, да, делающих это исследование вместе со мной, giving me their energies, да, которые вот вместе, находясь вместе с теми людьми, They're которые di- дают мне их энергии. By energy, you understand what I mean? Just because they're different from me, they complement me. Да, надеюсь, вы понимаете, когда я говорю об энергии, что они отличаются от меня, и это то, что они дают мне. And so they made this possible. Так что они, имеются в виду люди, которые находились вокруг меня, они сделали это возможно, вот эти переживания. Did I answer? And the gentleman disappeared with his phone. Да, и мужчина исчез. So now I would like to show this, but let's see if we can put that a little farther. So now we have all this beautiful thing, and this is so close that you can see it tiny, tiny. Да, давайте подальше отодвинем немножко, чтобы Excuse me, видеть, let's see if можно I было can видеть make it a little побольше. bigger. No. No, it doesn't like. How come? Try It's so to turn strange. here. No. Wait a bit. No, that just changes the Yes, focus, I but it know, doesn't. no. Ah. I think Yeah. that perhaps it's the biggest one. What, that's so strange because normally when you move them, they go farther, they become bigger. This doesn't change. Yes, I think that, it's just, how to say, the scale is not, Yeah, but the if we- difference is not very big. But if you move the computer a little, I'm just Yeah, curious sure. to move it. I think that we can move. No, but I don't know, the nothing table. is changing really. Because it changes. Not much. Let's move the table a little bit. Oh, yes. I'm Да, sorry, I'm чуть-чуть. on your feet. I'm so sorry. Ага. So that everybody also from the back, yes. So if we put it up. Excuse me, can you help us with this? Yeah, so if it, that would be thank you. Okay, we've added with that. That's the maximum size we can get. Yes, okay, wonderful. А там, может, разрешение как-то This is поменять, нет? perfect. Нет? Там дело в том, что я даже не как слайд-шоу запустил, как на второй экран. Потому что- So we're gonna go fast through the first ones, but then we get to those of the temples and we spend a little more time. Да. So, sorry, I'm so sorry. Да. Мы сейчас быстро пройдем по первым кадрам, а потом более детально остановимся уже на храм. So we started in 1975. Да, мы начали в So it's quite a 1975 long году. time. Уже прошло достаточно много времени. And in the idea, in the beginning, we were a laboratory, Да, и поначалу у нас была практически как лаборатория, and now we are a big movement. и сейчас у нас большое движение. And that's why I'm here in Moscow. И вот почему я Talking сейчас to здесь, you. в Москве. How fantastic, because Да. somebody heard of us Да, and came here общаюсь с to вами. propose to Christina if I could Да, come. поскольку кто-то от нас, So thank you, да, Christina. кто-то от нас узнал о нас, приехал сюда и рассказал. Спасибо, Кристина. But I don't know. I'm really, this is like, this, I'm so sorry. This must be Russian technology. Да, это должна быть It's российская secret. технология, секретная. We lost him the connection. I think he wants you to be close to us. Look, we have this beautiful glass. So as soon as we try to change it, Not full screen. Just click and photo.
We cannot go and for. each other. So I have to You do can? it. Yes, I Okay. can do it. No, you already are busy enough. And if you make a full screen, Okay, we don't make full screen. Yes. Thank you. I understand. So let me move this so I can sit. Oh, Oh, no. no. Okay. Can I have a chair, please? yes. It's right here. Okay. So that's where we are. This is Italy, the Да. famous boot. Да, вот We're где мы up here. находимся, Италия, известный Milano сапожок. is here. Да, Most Милан of you вот know where здесь. Milano is here. So we are, you see, there. We are not far from Switzerland. Да, и мы не It's a так very далеко- beautiful мы не так далеко от area in the Швейцарии. Alps. We can take this. No, this is no. We've done the whole. Okay, please. Thank you. We cannot breathe. So this is what it looks like. Да, вот это как все это выглядит. Do you see that mountain? Да, вы видите гору? What does it look like? Как она выглядит? Does it look like something? Вот там далеко, на заднем плане. Look at this. Да, посмотрите сюда. So there is a legend. Да, есть легенда. They call it the Sleeping Beauty. Да, и ее называют спящая красавица. You see that it's like a woman with Да, вы hair видите? and her feet. Да, вы видите, что это как девушка лежит, ну, как женщина. Вот голова слева, So this is a very волосы. ancient Celtic area. Да, это очень древняя It was кельтская sacred to the область. Celts. И она была такой священной для кельтов. The names of the villages come from Celtic language. Да, и названия деревень идут из кельтского языка. And they say that this is a goddess that went to sleep, И они говорят, что это богиня, которая заснула, waiting for a better time to awaken. да, ожидая лучших времен для пробуждения. So that's where we built Damanhur and the temples. Это где мы построили Даманхур и храм. That's another view of our mountains. Да, еще один вид наших гор. And that's where we are Да, и вот где мы находимся, вот это зеленое пятно. with the map of the energy lines of the planet. С картой энергетических линий Земли. So we're here. Да, мы вот здесь. It's a meeting point of 4 lines. Это место встречи 4 линий. There is another point like this И существует еще одно место, вот такое же, где сходятся in линии, Tibet. в Тибете. And we know what Tibet has brought to our world Да, in и terms мы- of spiritual. Да, и мы знаем, Complexity. что Тибет привнес в наш мир с точки Entity. зрения духовного опыта, духовной сложности. But something happened in Tibet at a certain point. Да, но что-то произошло в Тибете. What happened into Tibet? Что случилось? Разделение, что какие-то. Tibet, it was divided. No? Was It was divided. it was Divided. well not only divided. What happened in Tibet? Что еще? It was occupied first by the British, Прежде всего британцами, the beginning of the 1900s, and then China. и затем Китаем. And what did they do? И что же они сделали? They destroyed the temples. Они уничтожили храмы. All the monks left. The Dalai Lama left. Да, монахи уехали, и также Далай-лама покинули. That very, very important spiritual center on our planet. И это важнейший духовный центр на нашей That планете. fundamental spiritual chakra of our planet Это важнейшая духовная чакра на нашей планете. has been destroyed. И она была уничтожена. The Dalai Lama is in exile. Да, и Далай-лама сейчас в изгнании. They don't have access to their original source У of них нет connection. у них нет доступа к их изначальному месту сбора. So one of the reasons why we have built our temples И одна из причин, почему мы построили наши храмы, was to create a new access это было создать новый доступ to the spiritual energies that guide humanity для духовных сил, которые направляют человечество. after the problem of Tibet. Да, после проблемы в Тибете. We are all on one planet. Мы все единая планета. There is nothing that happens by accident. И ничто не происходит случайно. So Damanhur is a new thing compared to the millennia-long spiritual tradition of Tibet. Да, и Даманхур — это как новое место в, можно сказать, тысячелетии. Что ли. But we are a part of the same humanity. Да, но мы часть того же человечества. Another step in this grand plan of awakening И следующий, еще один шаг вот в этом большом, скажем, плане пробуждения, which we believe
exists. который мы верим, что он действительно существует. A program of evolution for the human species. Да, программа эволюции для человеческих существ. So from this point of view, think of temples И с этой точки зрения подумайте о храмах like a very sophisticated как очень таких наукоемких, spiritual technologies. да, духовных технологий. They are not there just so that we can go and sit and pray to some force. Да, и это не просто так, что мы можем туда прийти и помолиться каким-то силам. They're doors, Они как двери. so that we can have an exchange with those forces, Да, что мы можем иметь некий взаимообмен с этими силами. so that we can have communication, Так что у нас может быть общение. so that this ecosystem Так что эта экосистема, is connected. да, взаимосвязана. Am I making sense? Да, как бы, имеет смысл, все понятно, что Oh, я говорю? yeah. Okay, good. Well, this is maybe you know Ervin Laszlo is a famous scientist. Да, это известный ученый, философ и основатель клуба в Будапеште. Это Эрвин Laszlo. Лазло. And we really like what he said about Damanhur, Да, и нам действительно нравится то, что он сказал о Даманхуре. because it was the idea of thinking of a different future. Да, это была идея о том, чтобы думать о создании отличающегося будущего. He's the one who said Damanhur is a laboratory for the future. Да, это был тот человек, который сказал, что Даманхур – это лаборатория для будущего. This is a family photograph. Это семейная фотография. Once a year, Раз в год. we take a photo of all of us Да, мы делаем фотографии with всех all the нас, children at the front. да, с ребятишками на первой линии. And we have the flags of the different communities, of the different groups. Да, и у нас впереди высланы флаги различных сообществ и различных групп, которые составляют Даманхур. We have a constitution, У нас есть конституция, temples in the open air, и также есть храмы на открытом воздухе. that's the open temple, Это открытый храм. seen from inside. Да, это вид изнутри. Sometimes we have snow. Иногда у нас снег выпадает. And this is a photo of the ritual of the oracle. Да, и это фотография ритуала, насколько правильно. So every full moon, you remember we talked Да, about и this. и каждую полную луну, вот вы помните, когда мы говорили про это. This is a group of Maya with the mandala dancers. So these ladies are all from Russia, and they came to do a dance retreat. And I took this photo of them because they were so beautiful. Да, это танцоры Maya is the name of the teacher, and это she. учитель Майя, ну, возможно, знаете. Да, танец мандалы. Да. These are different parts of our territory, so that Это you can have an различные части idea. нашей Go территории. quickly on this one because I want to get to the temples. Sustainability very important for us. И sustainability. Eco society. Да, и вот это эко-взаимодействие очень важно для нас. So lots of alternative technologies. Да, и мы используем много альтернативных технологий. Working. Там указано, это солнечная система, панели солнечные на крыше. And water also. We have a lot of independent system for Да, и water. также у нас есть много систем независимого водоснабжения. Our homes. Наши дома. Very often we have large homes Очень часто у нас большие дома. because we have more than one family living together. Да, потому что у нас больше, чем одна семья, живущая вместе. Not only. Но не только так. In the beginning, it was only this way. Поначалу мы жили только таким So if you wanted to be a part of Daman or you lived like in a small tribe, Да, и если вы хотите быть частью Даманхура, то вы живете как часть, как небольшое племя. now А сейчас there are many possibilities. существуют различные So we возможности. still have many people that choose to live like more bigger families, especially if they have children. И у нас есть люди, которые предпочитают жить как большая семья, особенно когда у них есть дети. Because it's better for children to grow up with, you know, a larger family than just mommy and daddy. Да, поскольку для детей лучше, когда они живут в таком But we have all большой семье, possibilities. а не только в большом окружении взрослых, а не только когда есть мама и папа. Но у нас есть разные возможности.
I told you that we have a sacred forest on top of the temples. И я сказал, что у нас есть как такой священный лес на вершине So these are храма. photos of there. Да, и вот эта фотография. Вот этого That's леса. a yellow pyramid for meditation. Это желтенькая пирамида для медитации. We have also red and blue. У нас также есть еще красная и So- синяя. We can go there to harmonize our energies through colors. Also. Да, а мы можем туда приходить и гармонизировать нашу внутреннюю энергию через цвет. We have many miles or kilometers of spirals И у to нас walk. да, много километров вот этих вот спиралей, по которым можно ходить. And this is a group from Moscow. А это группа из Москвы. These are our friends from Invi. And this is a group from India. Да, это группа. As из I Индии. said before, we have many masters, more and more, that come with their groups. And they want to use our forests or the temples for their practices. And for us, it's very beautiful. Да, и как я сказал, у нас приезжает много мастеров со своими группами, которые и, там, какие-то практики проделывают и на вот этих на спиралях, и в лесу, и в храмах. These are just photos to give you an idea of the complexity of these designs. Да, это просто несколько фотографий, чтобы вам передать сложность того, что вот, этих, так сказать, видов ландшафтных дизайнов. We have some special places for healing. И у нас есть специальные места для целения. We have special places for weddings. Также есть особые места для свадебных So I'll tell церемоний. you something about the Damanhurian wedding. Да, я вам кое-что расскажу о свадебной церемонии в Даманхуре. We have, for us, getting married is very important. Для нас женитьба или замужество очень важны. It's an important choice. Это очень важный выбор. So we don't think that it's something that you can say it's forever. И мы не думаем, что вы можете It's сказать, too что important. это, что it's not forever. You cannot say it is forever. It's too important. Да, вы не можете сказать, что это навсегда, но это очень важно. You have to keep choosing. Да, вам необходимо продолжать выбирать. So the people in Damanhur, when they marry, И люди в Даманхуре, когда они женятся, they make a sort of an agreement with each other они формируют типа некого соглашения for друг с 1 другом year. на 1 год. And with their witnesses, Да, и со свидетелями they decide они how решают, they're going to help each other как они будут помогать друг другу grow. расти. And then after that time, they make another, И, and another, and another. и после Every этого year? времени, и через Мгм. год, Every и year? через год они делают новый выбор, новый и новый. In the beginning, every year. Да, вначале это было каждый год. When the relationship is more solid, every 3 years, Когда взаимоотношения более сильные, это происходит and каждые then 3 after года. 5 years. И затем через 5 лет. And we have people that have been married for 45 years, И у нас есть люди, которые живут вместе в течение 45 лет. but they keep choosing each other. Но они продолжают выбирать друг друга. They keep giving each other value. Они продолжают придавать ценность друг другу. Of course, we have many people that also marry, according to the Italian law, Да, и, if they have конечно, children, for instance. да, и, конечно, у нас есть семьи, которые женятся по итальянским законам, особенно если у них есть дети. But wedding as a spiritual practice, Вот эта процедура бракосочетания, это духовная практика. then it's renewed. Да, и тогда она обновляется. You choose the other person again. Вы выбираете другого человека снова. You help each other grow all the time. Вы помогаете друг другу расти I все think this is время. very beautiful. Поэтому это очень прекрасно. So I only did it once Поэтому because for me it was too much work. да, я делал это один раз, поскольку это было очень много работы. Sometimes we have wonderful celebrations also in the forest, so Да. we share food. Да, иногда у нас бывает вот празднество, мы там, Here you see the three Накрывают pyramids with the snow. да, и вот эти пирамиды, о которых была до этого речь, со снегом, A group of people working together, да, это группа людей, которые работают вместе. more trees. This is something we are quite famous for. Это то, как Oh, these are, почему мы sorry, I forgot. очень широко известны. It's the music of the plants. Это Better, no. музыка растений.
So I'm sorry I don't have the right photo. This is my mistake. But this is me many years ago in India Да, это я справа много лет назад в Индии. with this device that we created. С этим устройством, которое мы создали. That can translate the electric conductivity of plants Да, который может передавать электрическую проводимость растений, into music. превращать ее в музыку. So the plants play. Так что растения играют. And it's really quite special. И это что-то удивительное. Because the plants start to interact with us. Да, поскольку растения начинают общаться с нами. And we really understand that, they're alive and they can connect. Да, и мы действительно понимаем, что они живые, и мы можем с ними общаться. I'm going to cut some things because I want to show you. Я некоторые вещи Oh, I made a mistake. No. Если Okay. So we were talking about selfika before. Да, и мы говорили о селфике. This gives you an idea. Да, это вам дает некоторую So идею. these are the big structures. Это очень большие структуры. Then we have much smaller than we wear, like Да, bracelets or pendants. Да, But these are the big healing да, ones. есть небольшие, которые мы носим, как браслеты и так далее. А вот это вот большие. So this is a bit strange. This is a healing one Да, это для исцеления. that works like on the different points of acupuncture. Да, как акупунктура работает. And now we start going near the temples. Да, и сейчас мы приближаемся к So храму. we have many art workshops. Да, у нас есть много художественных мастерских. This is how that is created. Это вот как все создается. So first they make the drawing, Прежде then всего, they turn it into like a puzzle, and that is made with glass. да, создается рисунок, потом он превращается в пазл. И It's called выкладывается Tiffany из стекла. technique. Да, это техника Тиффани. We make incredible mosaics. It's natural glass? Hmm? Natural glass? Most of the glass has been blown by hand, yes. Да, и большинство и вот этого стекла, которое используется, оно вручную выдувается. Each piece of mosaic, see how tiny they are? Да, и вы видите, вот это Small, 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 Да, so they cut them by hand. мозаика создается, и они ее вручную буквально вот Sculptures, каждый кусочек делает. Это And these are the скульпторы. temples. Да, а это храмы. So inside a mountain, Да, внутри горы, very big. очень большой. You've been there, right? Да, вы там были. Would you like to say something? So we give Andrei a little break. If you would like to say something in Russian for you, of your experience. Да, может быть, что-то расскажете. So you can rest for a second. Такое мистическое место. Mystic place. Мы там были Translation. No, два no, it's раза. okay. Первый раз в 2014 Can you hear her? Yes, thank you. И в прошлом году второй раз. И там время течет по-другому. Там, когда ты медитируешь в залах, то там вообще все по-другому. Там ощущение другие. Это невозможно рассказать, туда надо ехать. Я не передавала. It's so beautiful, it's impossible to explain, it's necessary to visit. Yes. А есть ли записи музыки Да, растений? I do have the recordings of plants. Of their voices. I'm not sure I have it, but you can find everything on YouTube. You put music of the plants, Daman. There's Да, concerts. музыка There растений, music of the there plants. is a lot. There is a lot of stuff that you can find. Yes. This is how we build the temples. Да, это как мы This is the строили. photographs of the beginning of 1980s. Да, это 80-е года, когда только все начиналось. Completely crazy. Да, полностью, As you can see, they have no helmets, Да, у них no boots, да, really ни обуви, naked нет, ни шлемов, ну как у inside a строителей. mountain. Да, и это внутри горы. 16 years in secret. Да, 16 лет это строилось в тайне. Nobody realized that what was going on. Да, и никто не понимал, что происходит, имеется в виду из посторонних. When there was a lot of noise from inside, И когда изнутри было много шума во they время were playing строительства, music very loud, да, мы очень громко играли музыку, and people from the village thought, oh, they're having a party. да, и люди из прилегающей деревни думали, да, они опять там развлекаются. And when they were not having a party, they had recorded, this is very funny, the sound of chainsaw, zzz, zzz, cutting wood. И когда не было вечеринок, то раздавался этот шум пил, который деревья валят. And they were playing that very loud. So there was Да, и, в общем,
для того, чтобы перекрыть шум внутренний, когда не было никаких вечеринок, то включалась запись пил, которые, бензопил, да, которые деревья валят. All the rock was taken out in buckets. Да, и все вот, когда выбиралась порода из горы, то вот эту породу выносили вручную в ведра. And we counted 2 million buckets. Да, и мы насчитали порядка 2 миллионов ведер. This is a more recent. Но это более современные. They have helmets. Да, уже с касками. But still you see the buckets with the rock. Но вы все еще при этом видите, что порода выносится в ведрах. The hammer. Да, есть That's the whole process. Да, отбойный молоток, и вот он весь процесс. All by hand. Все вручную. And that's what we've done. И это то, что мы сделали. Now, на сегодняшний день. This is the hall of mirrors. Да, это зал зеркал, зеркальный зал. It's all underground. Это все под землей. So the light that you see is a solar neon. Да, и свет, который вы видите, это солнечный, дословно солнечный неон. Как тут подвели? This is the dome, the largest in the world in Tiffany glass. Да, это купол, сам крупнейший в мире. Вот это техника, наверное, да, Tiffany стекла, если кто знает. Да. This is a shaman, Да, a это lady shaman, Maya. Женщина-шаман, Майя. And you see, when you do practices in this hall, it's incredible because you're multiplied. Да, и вы видите, что когда какие-то практики совершаются в этом зале, то они многократно отражаются. So this is a hall where we do practice on really finding our center. Это зал, в котором мы делаем практики, чтобы найти наш центр. And also a healing space. Да, и также это пространство для исцеления. This is one of the glass work, the niches. This is the hall of water. Это зал воды. Here you have a better idea of the hall of water. Это еще одна идея. Also a dome, and the Да, hall это- is all round, Да, купол, и вот он весь круглый. center of the dome. Да, это центр купола. This is the hall of spheres. Да, это зал сфер. And so for meditations in this hall, this is how we would use it. Да, и это вот как мы используем этот зал для медитации. So in front of the, sitting in front of the Да, different spheres. сидя напротив различных сфер. This is an interesting panorama photo Да, это интересное фото of панорама of a new part of the temples новой части храма, called the labyrinth. которая называется лабиринт. Every single figure that you see painted there is a god or a goddess. Да, и каждая фигура, каждый образ изображения, которое вы видите, это либо бог, либо богиня. So this is the idea of a new story for humanity. Да, это идея как бы новой истории для человечества. Of all the divine forces in Когда, agreement, да, когда все божественные силы находятся в согласии. of all times. Божественные силы всех времен. Here you see more photos of this hall, which is really incredible, Да, и еще некоторые фотографии зала, monumental. которые просто невероятны. Who's pay for it? Do you have sponsor or Unfortunately, we never had sponsors. I Да, don't understand да, how- вопрос, how- кто за это платил, у нас никогда не было спонсоров. This has been done all through. You see our painters painting like Michelangelo. И вы So видите, it's money for your citizens? So when our founder was alive, когда наш основатель был жив, he financed the temples mostly. он оплачивал работы по созданию And храма. we worked as devotional work. Да, и мы работали как волонтеры. So the work was offered. Да, мы просто предлагали работу. After he died, После его смерти it's become more difficult for us. для нас это стало гораздо труднее. So now is when people visiting or then they help us support the temples Да, люди приезжают, и они помогают нам поддерживать храм. because we want to continue to create Да, потому что мы more- хотим продолжать создавать more beauty. да, Yes. больше красоты. But this time together, Но на этот раз уже все вместе. also with the people that come, that they feel it's it's for all of Да, us. также благодаря тем людям, которые приезжают.
So this is one of my favorite photographs because it really gives you the idea before Да, you have something like this, это моя любимая фотография, потому что она you дает вам, excavate and that's what you have. да, она вам дает представление о том, что, ну, с чего все начинается и как, во что потом превращается. Then you create the floors Затем пол and then you формируется, create the holes. да, и затем залы формируются. Spirit. Darling, we have only 5 minutes. Okay, I'm going to finish very quickly. Just give you impressions more than words then. Да, тогда больше впечатлений, чтобы создалось впечатление, нежели словами буду объяснять. И это различные залы, и все находится под землей. Все под землей, все создано руками, да, вручную. We also have, and this is outside the temples, but this is a very special place for us, Да, это снаружи храма, и Where это we- особое место. invite shamans from all over the world Когда мы приглашаем to do a ceremony. шаманов ну, со всего мира, чтобы они провели And it's a определенные spiral with церемонии. thousands of crystals. Да, и это спираль с тысячами Now кристаллов. you see better. Да, вы можете его видеть. These are some of the shamans that came. Это некоторые шаманы. And this is a photograph of our founder Это основатель. that I have at the end. And this is a photograph of our founder studying the selfie-cut that he was creating. Да, и это его фотография, когда он изучает селфику, которую он создавал. And I think that this is the last photograph. Yes, because the others are, yeah. So this is the last photograph I had for you. We managed. Да, это вот последняя фотография, которая у меня есть для вас. Do you feel I've given an interesting presentation? А как вы думаете, интересно было? Очень. Вот, very. And to answer the question that is still in the air, how do we do with taxes? And we are part of Italy, Да, мы часть Италии. Вот по поводу налогов. so и так we далее. have to comply to the Italian laws. Да, и мы должны соответствовать законам So Италии. we have our constitution. И у нас есть наша It's a конституция. spiritual Это constitution, духовная but of конституция. course we follow the Italian Но, constitution. конечно, мы So также we следуем итальянской конституции. We have to follow all the Italian laws, Да, мы должны следовать всем итальянским and then законам. we have our own traditions and practices. Да, и также у нас есть свои традиции и практики. Yes, so I hope to see if you have tomorrow, if you have time. I hope to see you tomorrow. We are doing from 7 to 8:30. 7 to 9:30, and it's more of a seminar going into the energies and the practices of Damanhur, not so much a presentation, but more into the underlying philosophy and have you feel a little bit of this energy Да, come, и, activating. да, и завтра будет уже практическая часть, будет семинар, на котором будут уже определенные практики по практике работы с энергией и медитацией, которые используются в Даманхуре. Yes. And then if you can come tomorrow, this weekend, I'm also teaching a past life seminar. If some of you are interested in that kind of work, I'm doing it here in Moscow Saturday and Sunday, and we can give you reference also for that. So Right. tomorrow, oh, sorry. I'm so... Да, и также будет семинар еще в субботу и воскресенье, и он посвящен... Да, еще будет... Прошу прощения, еще будет также семинар в субботу и воскресенье проводиться. Please, the theme of the seminar. Past life И будет посвящен прошлым жизням. is a research into your past lives. Если кому интересно, мы дадим контакты наши партнеры, которые организуют семинар уже. I know it's a hole near Arbat, but that's all I know. Да, And это где-то рядом с Арбатом, все, что я знаю пока. It's organized by the Russian Congress of Past Life Therapists. Да, организуется русским конгрессом терапии прошлых жизней. Может быть, я ошибаюсь в названии. Точно. Thank you so much to Andrei. Because without you, I could have done nothing. So thank you so much. So, Семинар. Завтра, без половины семинар. А прошлой жизни я вам дам ссылочку. Завтра в 7, да? А завтра в 7, да, здесь наверху. Завтра here, and then...
I need to learn Russian. I'm terrible that I Да. can't speak Да, да. Russian. A question, please. Yes. Да, да. Можно несколько вопросов? Several questions. Several questions. We have 2 minutes. Ну, сколько людей у вас живет, и каждый год сколько людей к вам присоединяется? Okay. Последний Yes, how many people are living in Damanhur right now? And 600. 600 человек. А на каких условиях 600 люди проживает проживают? или 600 за 5 лет? Это 600 человек проживает. And how many people, how to say, have come to Damanhur during the last 5 years? I don't know, but thousands. No. Those people who live in in your community. Yes. During the last 5 years, how many people, let's say, joined the community? I don't know. Exactly. Or approximately. Just approximately. It's difficult to answer Сложно сказать, because we have completely restructured the community. потому что мы полностью реструктурировали сообщество. So in the beginning, В самом начале, everybody who lived in Damanhur lived like in a tribe, as I said, in big homes. да, потому что поначалу каждый, кто жил в Даманхуре, по сути жили вот в этих больших домах, и In the как last years, племя. it's Последние much more годы, open. последние годы это все более открыто. So it's also more difficult for me to answer Поэтому сложно сказать, because we have many people around потому что у нас много людей вокруг. that it's difficult to keep count. But the most significant thing of the last 5 years Но наиболее значительная вещь в течение последних 5 лет, is that we have less and less Italian people joining да, что у нас все меньше и меньше итальянцев присоединяется. and more people from Да, around the и все world. больше присоединяется людей со всего мира. So this makes us very happy. И это делает нас гораздо And if you мы want- очень рады. If you want the correct information because it's important for you, I will ask the people Да, that know если and вам I'll get нужно- it to если you. вам нужна прям точная информация об этом, эксперты спросят. Yeah, I will ask Я because отвечу. Ну, как у меня вопрос такой, достаточно, как бы у вас распространенная система диктации, да, и много людей занимается, в принципе, количество проживающих не такое большое, хотя вам лет очень много. Какие критерии, в чем вопрос? какие критерии отбора, чтобы к вам приехать? То есть можно приехать, посмотреть в качестве там, туриста, what's the criteria to come and live? волонтера, там, у вас сложные работы очень такие. А в чем вопрос? Какой критерий отбора, чтобы Как жить? как жить? Что делать? What Какие заслуги? What are the what the criteria to come criteria? and What the live? criteria to join? Yes, есть, not он just to come. должен Не, I да, не understand. просто прийти и быть. Да, уже жить. Не I временно, а understand. жить именно. Yes. To The join number and one- stay. The number one criteria is Да. that you want to do it. Первый критерий это то, что вы хотите этого. It's a completely different way of life. Это потому, поскольку это абсолютно другой It's стиль community жизни. life. Это общественная жизнь. So you have как to want it. сообществе. И вы So you действительно- come and see, и вы действительно должны and if захотеть that это. resonates, because we're not very much interested in people that want to live there and then leave after 1 year. Yes, sorry. Да, поскольку, да, она говорит, что нужно приехать, посмотреть, и если вы чувствуете, что это ваше, именно жить в сообществе, да, то тогда вы остаетесь. Поскольку она говорит, что мы не настолько заинтересованы в том, чтобы люди приехали, побыли и уехали. We are very interested in having people come in and stay for 1 year if they say, I want to move to Damanhur to learn and then create Да. my own community. И мы совершенно не против тех людей, которые приезжают, допустим, пускай даже на 1 год. Он говорит, я хочу побыть в Даманхуре и потом открыть свое сообщество. But if you want to come to live in Damanhur, Но если вы хотите приехать и прям остаться жить в Даманхуре, we would like you to be sure that that's what you want. да, и нам хотелось бы, чтобы вы были уверены, что это действительно то, что вам нужно. And then the second thing is you have to have a job Да, и второй момент, что вам необходимо иметь работу, because we do not have at the moment поскольку на данный момент у нас, a financial situation whereby we can have people say just come and we support да, you. у нас нет такой финансовой ситуации, чтобы мы позволяли людям приезжать и просто оставаться, находиться. Ну и никоим образом не вкладывать. That's it. And when I say that you have to want it, it means you also want to respect the traditions of Damanhur. Да, и когда я говорю, что вы действительно хотите, что вы хотите этого, нужно уважать традиции Даманхура. The constitution, Да, конституцию, the spiritual values of loving the others, да, вот духовную ценность любви по отношению ко всем и другим. that's basically the only. А You еще want to join? Спасибо. Пожалуйста. Да, можно еще another question. Yes. Can I ask you? Thank you so much. You're so welcome. Yeah, thank you very much. I'm happy to be here.
this year. And yeah, my question is, do you have any programs for guests, like volunteer or visitors, like because I feel very excited and interested to come, for example, in 1 month. We have. So yeah, so if you write to me and Christina can give you, I will get you in touch to different people because it depends what you want to do. We have